राम जी ने पूरा लंका दहन कर दिया और रावण और उनके न जाने कितने लोगों की हत्या हो गई जस्ट बिकॉज उन्होंने सीता जी को अबडक्शन किया था। भगवान को हम फॉलो करते हैं या जिस कथा को हम फॉलो करते हैं जिसके ऊपर सारे हमारे त्योहार हैं रीच, उसके बाद भी हमारी महिलाओं का ये स्थिति है। आप सभी का स्वागत है टू आवर प्लेटफॉर्म natasbus.com। और आज की हमारे जो गेस्ट हैं, he is a known social activist and she has raised his voice for the atrocities done on the women, and she has been a staunch voice for the victims of rape as well. She is none other than Mrs. Yogita Abhayana ji. Welcome, ma'am, to our platform. Thank you so much. Thank you, ma'am. Ma'am, my first question for you is, as you can see कि इंडिया में मैम जब से लॉकडाउन हुए हैं तब से जो केसेस हैं रेप के वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। तो मैम, व्हाट इज हैपनिंग इन अ सोसाइटी? हमें हमने कहाँ में कमी कर रखी है? देखिए ये आज से नहीं हो रहे हैं, ये काफी वर्षों काफी जब से सब समाज है तब से ऐसी घटनाएं होती आई हैं, हम सुनते आए हैं। आप चाहे वो रामायण काल की हो या महाभारत काल में हो, वो भी महिलाओं के प्रति अपराध के ऊपर ही सारा जो रामायण है और महाभारत है वो बेस था। पर ये है कि उस समय फिर भी कोई न्याय प्रक्रिया थी, मैं बोलती हूँ। हालांकि सिस्टम नहीं थे, फिर भी सिस्टम्स थे और एक सामाजिक न्याय था। और जल्दी आप सोचिए कि अभी राम जी ने पूरा लंका दहन कर दिया और रावण और उनके न जाने कितने लोगों की हत्या हो गई जस्ट बिकॉज उन्होंने सीता जी को अबडक्शन किया था। उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया सीता जी को। और महाभारत भी वुमेन डिग्निटी के ऊपर पूरी महाभारत हुई। द्रौपदी का चीरहरण हुआ नहीं था, होते होते रुक गया, तब भी आप देखिए महाभारत हुई। अगर हम वहां से सीखें तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ तो रोज ना जाने छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितने घोर अपराध हो रहे हैं, फिर भी नहीं रुक रहे हैं। और हमारा जो पूरा समाज का मूल्य है वो महाभारत और रामायण पे बेस है। उसके बाद भी कितनी बड़ी आयरनी कहते हैं ना, जिससे कितना हैरानी की बात है, जिस समाज को, जिस भगवान को हम फॉलो करते हैं या जिस कथा को हम फॉलो करते हैं जिसके ऊपर सारे हमारे त्योहार हैं रिचुअल, उसके बाद भी हमारी महिलाओं का ये स्थिति है क्योंकि उनको हमने अपने जीवन में नहीं ढाला। हमने सिर्फ उन मूल्यों को या तो किताब में पढ़ा है, किताब के रूप में, या फिर उनको रिचुअल्स के रूप में ले लिया है। हमने कभी उसको अपने जीवन में नहीं ढाला कि महिलाओं का जो अस्तित्व है या महिलाओं की जो डिग्निटी है उसको रिस्पेक्ट या उनको कैसे किस तरह से सुरक्षा देनी है, उस पर कभी काम नहीं हुआ हमारे देश में। मैम, you have been a strong voice जो जो केस हुआ था back in the year 2012 of I'm talking about the निर्भया केस। तो मैम, कंट्री में ऐसा आउटरीच हुआ था and you were the flag bearer at that time। जी तो मैम, तब से लेके आज 8 साल होने को है, फिर भी उतना कोई चेंजेस नहीं आया है। और उसमें जो सरकार थी उसने भी ऐसे वादे करे थे कि ऐसे एक्शंस लिए जाएंगे कि ये जो घटनाएं पे रोकथाम हो। लेकिन मैम, सरकार भी चेंज हो चुकी है और हमने देखा है कि केसेस कम तो हुए हैं, लेकिन जो हत्याएं हो जाती हैं, जो जो दुष्कर्म हो रहे हैं, उनसे कोई रोकथाम नहीं है। तो मैम, आपको नहीं लगता कि सरकार को इसमें और कानून लाने चाहिए? बिल्कुल कड़े कानून लाने की आवश्यकता है और सबसे ज्यादा कानून से भी ज्यादा उनको इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है और सामाजिक जागरूकता लाने की जरूरत है क्योंकि केसेस बड़े ही हैं, कम नहीं हुआ। निर्भया के आप केस की रेफरेंस दे रहे हैं, निर्भया के केस के बाद तो केसेस बड़े हैं, रिपोर्टिंग बड़ी है या केसेस बड़े हैं, इस बात पे अभी भी डिबेट चलती है। बट आए दिन हमको ये घटनाएं सुनने में आ जाती हैं। रोज कोई ना कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब हमने ऐसी घटनाएं ना सुनी हो। तो मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं कानून तो बदले हैं निर्भया के बाद, उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर रही है। और इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग तो सोसाइटी से ही आते हैं और उनकी सोच और मानसिकता तो बदलनी जरूरी है। तो इसलिए मानसिकता पे काम होना बहुत जरूरी है और मानसिकता पे काम अभी तक होना शुरू नहीं हुआ है हमारे देश में। तो जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी केसेस में कमी नहीं आएगी। मैम, आपको नहीं लगता कि ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं
जो अभी सेटअप किए गए कंट्रीज में, वी नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कोर्ट्स व्हिच आर एग्जिस्टिंग इन द कंट्री, सो दैट ये जो केसेस होते हैं इन पे फास्ट ट्रैक हो और जो विक्टिम्स को जस्टिस मिले। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स निर्भया के बाद भी सेटअप हुए थे और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भी काम बहुत स्लो हो रहा है। तो ये एक तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में आपको कोई समय नहीं लगेगा, बट जो लोग उसको संचालित कर रहे हैं उनको सुचारू रूप से, मुझे लगता है उनको उस पे एक्ट करना बहुत जरूरी है। तो लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो मैं बार बार बात कर रही हूँ, माइंडसेट वाले लोगों की जरूरत है। राइट पीपल विद राइट डिसीजन पावर शुड बी सिटिंग इन दीज फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स विल नॉट रन ऑन देयर ओन। तो मुझे लगता है ये एक महत्वपूर्ण इशू आ जाता है। Ma'am, safety has always remains a top concern for women in India today. Like, what do you think can be done at the grassroots level to ensure women's safety? As I said, it is about changing the mindset. Of course, we can bring new laws, we can do better implementation. What about the prevention? If we can stop these cases from happening, I think this will be the biggest thing, contribution to the society. And for that, we need to change the mindset. To change the mindset, everybody, like people like you, you are already doing your bit by doing this particular conversation with me. So like that, we should have more dialogues, we should have more awareness programs, gender sensitization, and all these things should happen on ground. Otherwise, and from the school level, from kids, especially to the boys. If we talk to the boys, I think it will change faster than talking to the girls. We are talking to the wrong audience. We talk to the girls always about the girls issue. We need to talk to the boys. Ma'am, when the horrific rape of Neve happened in 2012, right? So, what was your reaction at that time? Because the entire nation was shocked with that incident. What was your reaction at that time? Of course, I was also there protesting, and I also felt exactly the same way. Everybody was shocked. I also reached the spot, and we couldn't do anything else. We were so helpless that we thought what we can do is, least we can do is to raise our voice and protest. And after that, my life changed completely because I started working for similar kind of cases. So it has definitely been a very big game changer in my life personally, and also it has changed the scenario overall. But cases have not stopped. Awareness has come about the cases, but not cases has have stopped as such in overall when we talk about rape cases. Ma'am, as I read about you, you had a fantastic career with the Kingfisher Airlines. What made you to shift your focus from the fantabulous career to on the ground work? See, that is exactly I was saying, when Nirbhaya kind of cases were coming forward, like I couldn't stop myself from just not being part of the change. I wanted to be there myself to bring about the change. It was not possible for me to do a regular job and still do what I want to do. So I wanted, to give my 100% to this cause, especially. So I decided to quit. I could not resist. I thought we have to kind of do something, and then I started getting cases after cases. So I got so many cases that I got busy, and I there's no looking back. I'm still getting cases every day, and still working on prevention plans with the policies changing, or like bringing about a change. So these are the things keeping me busy. So I don't even regret quitting my job. I think it was a good decision to kind of do what you feel like and what is your calling. That is more important than having a corporate career. Ma'am, you are the founder of your initiative called Pari. So we want you to explain our audience what's it all about. PARI is People Against Rapes in India, or you can call it Prevention Against Rapes in India. It is all about working with the rape survivors, doing their hand holding, getting them support, legal, financial, psychological, educational, any kind of support is needed, is given by PARI. And more so ever, the main work of PARI is to work towards the prevention, that we should not get cases. Once we get the cases, we are going to help them. But our main target and main vision is that this should stop in India. This kind of crime should go.
and it's a high time we have to collectively come together. And I urge through your discussion that please join Pari as volunteers or as a team member and spread the awareness, and we can always connect, and you can always reach out to us on our website, through our numbers, and just contribute your bit. Ma'am, one more question from my end. As you know, the latest happening which happened in Hathras, and it was the same sort of incident which happened in the Indian national capital few years back, and it has again raised the questions on the law, and we saw that you were also there at that time. So, ma'am, what were your observations which you made over there? See, it's not only Hathras. Hathras kind of cases are happening every single day. We just don't get to know them. So some cases become political, and that's why they get attention. But Hathras kind of scenarios are very, very common, and we need to reach out to all of them. So I feel helpless and alone. As I'm building up my cadre, I'm getting more support from volunteers. We are able to go many places, but this is very unfortunate. But this is the fact of life. Um, in rural areas, Hathras kind of cases are even happening when I'm talking to you, but we will not get to know that because sometime media picks up, sometime media doesn't pick up. So, we don't get to know about them. Ma'am, you think that the role of social media uh, uh, is also playing a vital role in blowing up Yes. these cases? Absolutely, it is very important, and thank God for social media. Of course, it has its negatives also, but let's see the positive sides. I think social media has played a very big role um, in these kind of cases to stop in prevention, in awareness. Yes, and it has more role to play in future. And I urge that we should do a good utilization of social media, not trolling, not abusing, and not doing negativity. Yes, but only for positivity. Ma'am, my last question for you is that you think that the current leadership is doing well to curb these activities? No, I don't think so. I'm sorry, but even earlier governments, when Nirbhaya case happened, Congress was in the power. They failed our daughters, and now BJP is failing our daughters. And any government which they come on the issue of women's safety, they don't do it. So that is my whole problem. I'm not pro or anti any party. I'm just pro and anti development, especially on these kind of issues. So I would openly say that they are not doing there enough. They're not even doing basics. Forget about going to that level where there is an emergency. They are not taking it very seriously. Ma'am, as I read in the articles that you wrote many a times to the respective governments. So, what kind of answers you got from them? I hardly get any answers from them. Sometimes they don't even bother to reply because for them it's nothing. I'm just somebody who's just raising my voice for no reason. They think it's not an issue. And sometimes they end up replying and it's just a formality. It's not even, I get 1% reply. If I write 100 letters, I get one letter back. So they are failing, as I said. They have failed our daughters big time. We hope, ma'am, that your cause and your voice reaches to the concerned persons, and we wish Thank you you. all the best. And thank you so much, ma'am, for giving your time. We hope Thank that you. it went well. Thank you so much, ma'am.